Hello, good morning. My name is Morganon, and I bid you all welcome back to Chronicles of Myrtana. On Friday, last stream, we got to, I don't even remember who this camp is supposed to be run by, but oh no, I forgot about the resolution again, I keep forgetting. It's so loud. Bear with me. What is happening? Start over. Yeah, we got to some camp where apparently some illicit things happen. Somehow this camp has been able to hide on this island for quite a while now. So we'll see what kind of illicit behavior goes on here. Good morning. How are you? Where are we at? This one. What are you saying, Val? To see? I don't understand. You kids and your memes. I think I determined last time that the music volume might be a little too high. Turn that down a beat. Hello, Nameless Heroine. How are you? Oh god, frame rates. Oh god. Can't climb that. Alright, so we're at the apparent edge of the world here. These guys hit a little camp here. God damn it. And it feels like this is basically going to be a rehash of the bandit camp in Jarkandar. We'll see if they come up with some original ideas. A lot of fellers. Yeah, I had a strange feeling after seeing some of this that the city guard is actually a much less interesting quest. Again, you look like a water mage apprentice. Nie mam zamiaru się z tobą bić. Wystarczającą ilość razy sam dostałem po mordzie. Ciężko tu przejść. We just got here. We haven't even encountered any problems yet. Jak już poznasz ludzi, spróbuj pogadać z Oskarem. Ma tu dużo do powiedzenia. Why is Marvin complaining? Why are there beige flashes on the screen? What's happening? Why is it doing that? I don't like that. Hej, ty! What the hell? Is just talking to this guy that causes that? Jesteś nowicjuszem? Aż tak to widać? Jestem, ale nie masz chyba zamiaru pobiec zaraz do klasztoru, co? What monastery? Zastanówmy się. Hej, no zrozum. Chciałem tylko zaznać trochę przyjemności. Jestem jeszcze młody, a ojciec już mnie wysłał do klasztoru. Ogólnie nie mam nic przeciwko temu pomysłowi, ale to trochę za wcześnie. Ja naprawdę wrócę. Tylko jeszcze kilka dni tutaj pobędę. Ale wrócę, obiecuję. Dobra, Go przestań take you back. marudzić, bo ze strachu narobisz pod siebie. Czyli mnie nie wydasz? Dzięki wielkie. I can't stand talking to this man because of that weird glitch. Give me some fish. Yeah, I wonder why that's happened. Maybe I just restart the game and it'll go away. But we'll see if it happens with other characters too. But where's my real big fish? Old coin. Nic tu nie ma. Okay, seems to be happening with the animations in general. It's happening in that too. Does it happen if I talk to you? Dan? Hej, Sure does. That's annoying. I'm restarting the game. I want to get rid of that. Hopefully that fixes it.
Hej, Okay, that seems to have taken care of it. So let's finish talking to this man. hej, ty! Co tutaj robisz? No wiesz, chciałem się trochę zabawić. Ojciec wysłał mnie do klasztoru tak szybko, że nawet nie zdążyłem pobyć z kobietą ani napić się czegoś konkretnego. Nie mógłbym spokojnie zacząć nauk, dopóki bym tego wszystkiego nie spróbował. Oh, it doesn't end there, you idiot. Jak udało ci się uciec z klasztoru? Od razu uciec. Miałem nazbierać trochę ziół dla jednego z mistrzów. Wrócę po prostu trochę później. Pewnie nikt nawet nie zauważy. I mean, you've Boję implied się it's tylko, been że days ktoś and that mnie you tutaj plan to spend a rozpozna few more i days doniesie here. magom wody, gdzie jestem. Ale musiałem to zrobić. Mam nadzieję, że było warto. Oj, było. Musisz koniecznie poznać dziewczyny Oskara. Są niesamowite. Mi niestety zaczynają kończyć się pieniądze. Ale jeśli ciebie stać, to polecam. Are they actually gonna have like a functioning brothel in this? Jak wygląda życie nowicjusza? Wiesz, nie jest źle. Nikt nie chodzi głodny. Jest sporo zajęć. Wiadomo, na początku trzeba wykonywać te najgorsze, ale ścieżka maga wydaje się tego warta. Powiem ci szczerze, może nie jestem takim fanatykiem Adanosa jak niektórzy, ale nie widzę dla siebie lepszej przyszłości. Szkoda tylko, że trochę potrwa, zanim zacznę się uczyć czegoś bezpośrednio związanego z magią. Postaram się kiedyś zajrzeć do klasztoru. Zapraszam serdecznie. Warto. Really? You don't seem to like spending time there. Mógłbyś nauczyć mnie czegoś o magii? Jako nowicjusz jeszcze niewiele potrafię. Do tego znam się trochę na alchemii. I'm wondering if I want to maybe start diverting some learning points into magic. Just to see what it's about and if it's any different. But I'll decide on that in a bit. For now, Hej, ty! melee is doing well enough. Po handlu... Hej! Czym się tu zajmujesz? Samymi potrzebnymi rzeczami. Na przykład dbaniem o to, żeby takie młodziki jak ty za bardzo nikogo nie irytowały. O, a w jaki sposób to osiągasz? Gonna beat the Zaprezentować shit ci... out of me, ain't he? Jak leci? Młody, nie zawracaj gitary. Niektórzy są zajęci. Znajdź sobie jakąś robotę. Skoro jesteś taki twardy, to może mógłbyś mnie wyszkolić. A skąd pomysł, że chce mi się szkolić takiego wypierdka jak ty? Daj spokój, a co innego masz do roboty? Chociażby lanie takich wypierdków jak ty na kwaśne jabłko. To całkiem relaksujące zajęcie. A jakbyś przy tym zarobił parę monet? To co innego. Za parę monet każdemu mógłbym powiedzieć Oh, co you came nieco o around ciężkiej quick. broni, strzelaniu z kuszy czy nabieraniu krzepy. Is that so? I was wondering about that, because we're already at chapter 3, and I feel like I've barely had the opportunity to level up at all. But then again, I've been ignoring quite a few side quests, I think. Witaj, chłopcze! Excuse me? No podejdź, nie bój się starego wilka morskiego. O co chodzi? Młody jesteś, siły pewnie trochę masz, a i z buźki całkiem dobrze ci patrzy, to pomyślałem, że możesz mi się przydać. Słuchaj, stary jestem, to nie wypływam już zbyt często. Większość czasu siedzę Oh, tutaj yes, przy brzegu, yes. wpatruję się A w morze i wspominam aged dawne seaman dzieje. who Pewnego laments dnia, his lost gdy już youth. miałem iść ogrzać się przy ognisku, dostrzegłem coś pobłyskującego w wodzie. Kilka metrów od brzegu na powierzchnię unosiła się zakorkowana butelka Really, z a kawałkiem papieru w Letter in a środku. bottle. Rozejrzałem się, czy nikt oprócz mnie jej nie widzi. No i poszedłem w jej stronę. Woda była tego dnia cholernie zimna, mówię ci. Dobrze, że nie złapałem wtedy jakiegoś paskudnego kaszlu. Wracając do historii, okazało się, że ten papier Yes, it is, to Val. mapa. We've seen it before. Niech zgadnę. Mapa skarbu? Skąd wiedziałeś? Because this game is nothing but tropes. Śledzisz mnie? And it wears them on Kto its ci sleeve. zlecił odebranie mi mapy? Spokojnie, po prostu zgadłem.
Masz szczęście, że moja potrzeba zdobycia wspólnika jest większa niż podejrzliwość. Pamiętaj, mam If you're cię trying to na not attract oku. attention, maybe Nie don't talk traćmy so damn jednak loud. czasu i wróćmy do sedna. Myślałem, że takie rzeczy dzieją się tylko w legendach i pijackich opowieściach. Jak całe życie spędziłem na morzu, tak nigdy żem nie widział, żeby kto mapę chował w butelce i do wody wyrzucał. W całej tej historii jest tylko jeden problem. Stary już jestem i plecy kopać mi nie pozwalają. Potrzebuję kogoś, kto za udział w łupach będzie chciał trochę kilofem pomachać. Chętnie pomogę. Oczywiście, Ups. chłopcze, oczywiście. Podzielimy się skarbem mniej więcej po połowie. Mniej więcej? Jeśli znajdziemy piękny złoty talerz, to przecież nie będziemy łamać go na pół. Nie jesteśmy przecież barbarzyńcami. To jak, zainteresowany? Umowa stoi. Od czego zaczynamy? Na mapie jest zaznaczonych kilka miejsc. Several Będziemy places. się Wow, spotykać a lot w of kolejnych treasure. lokacjach. Ty będziesz kopał, ja nadzorował, a po wszystkim podzielimy się łupami. Pierwsze miejsce znajduje się całkiem blisko przystani. Gdy wyjdziesz z bagna w stronę winnicy, po swojej lewej stronie powinieneś dostrzec małe jezioro. Tam się spotkamy, a ja wskażę ci, gdzie dokładnie masz kopać. Tylko do zobaczenia! I'm hoping this will... Actually, I can't decide if I'm hoping this will be more interesting than just finding buried treasure or not, because anytime they get weird with it, tends to be annoying, like an elaborate joke that never ends up being funny. I wouldn't say the mod's gotten any better, no. It's still kind of full of itself. But I'm waiting to see if things get more interesting. Now, this place seems like it might have something interesting going on, but already I know that there's Nie an tak arena. prędko, młody! Jest kolejka do rozmowy z szefem. Właśnie ma innego gościa i z tego co słyszę, rozmowa jeszcze chwilę potrwa. Alright, well, who says I want to meet him? Widziałem was w jaskini. Why are we Robi się confronting him? ciekawie. Co takiego This is a w tej bad idea. jaskini zobaczyłeś, chłopcze? This is a bad idea. Why are we confronting him? Dlaczego zabiliście Gonzalo? Powiadasz, że Gonzalo nie żyje. Toż to prawdziwa tragedia. Śmierć osoby tak oddanej swojej pracy zawsze smuci. Pytam poważnie. Jeden Gonzalo w tą czy w tamtą. Komu robi różnicę śmierć takiego robala? Skoro tak się o niego dopytujesz, to pewnie zdążył ci opowiedzieć swoją przykrą historię. Jego koniec powinien być dla ciebie lekcją, że z niektórych ścieżek nie ma powrotu. Dobrze ci radzę, młody. Nie wtykaj w to swojego nosa, a nic ci nie będzie. Mówiliście coś o przejmowaniu interesu. Czy ten interes nie polega czasem na porywaniu ludzi? Porywanie to takie brzydkie określenie. Zwyczajnie zajmujemy się transportem osób z jednego miejsca do drugiego. Czasami wbrew ich woli. Wiecie coś o I'm tired of niedawnym this trope porwaniu of w Sylwanii? people acting W like tej their crimes śmierdzącej wiosce? are made Staram się wor- nawet like tamtędy nie made cleaner przechodzić, żeby nie przesiąknąć by zapachem just łajna. changing the Do terms. tego nie prowadzimy żadnego spisu kto, kogo i gdzie uprowadził, więc nie mam jak zbadać sprawy. Dowiedziałeś się już wszystkiego? Bo tracę ochotę na dalsze bycie miłym. Ktoś porwał mojego brata po uprzednim zdemolowaniu chaty wuja. Nie masz pomysłu, kto mógł to zrobić? Jeśli tak ci zależy, to musisz wiedzieć, że ja i chłopcy wolimy czyste podejście. Czego dowodzi wasze spotkanie z Gonzalo? Pozbycie się resztek po tym nieudaczniku nie było częścią kontraktu, dlatego z miłą chęcią zostawiłem to zadanie ścierwojadom. Wyglądasz na profesjonalistę. Chyba nie spartoliłbyś roboty tak bardzo, by dać się zauważyć wartownikowi i kilku okolicznym, prawda? Jak bardzo niechlujnym nierobem trzeba być, żeby pozwolić na coś takiego? Właśnie tego dopuścił się porywacz, a dokładniej porywacze, których tropię. I pomimo takich tropów dalej nie znalazłeś swojego człowieka? Nie wiem, o którym z was gorzej to świadczy. Znalezione przeze mnie poszlaki wskazują, że porywaczy było dwóch. Pierwszy z nich jest grubym wielkoludem, drugi szczupłym, zakapturzonym mężczyzną. Ten
ten, jak go nazwałeś, gruby wielkolud, i nie próbuj mówić o nim głośno w taki sposób, może być dużym Benem. Z tym, że duży to znaczne niedopowiedzenie. Facet jest wielki jak golem. W wykonywaniu swojej roboty brak mu finezji i dokładności, co zgadza się z twoim opisem. Ale jeśli chodzi o skuteczność i brutalną siłę, to nie ma sobie równych. Całymi dniami przesiaduje w loży, na piętrze karczmy Oskara. Jeśli faktycznie masz do niego interes, to życzę powodzenia. Będziesz go potrzebował. A teraz spadaj. Gdyby ktoś pytał, to... What just happened? Sorry, I just skipped dialogue by Wiesz accident. co? Chyba poczekam z wizytą u Corteza kilka godzin. Możesz zająć moje miejsce i iść A. prosto do niego. Może Somebody tobie was pójdzie just lepiej niż tamtemu murdered. facetowi. So, this doesn't really make sense in my head because this guy, we just confessed, like, that we saw him doing something out there, that we know he's got ulterior motives that are probably against somebody's wishes here, and we pretty much just admitted that we're not here to, like, contribute to whatever criminal enterprise is going on here, that we're doing an investigation, a very personal one. This man should not have any reason to trust us, and nobody here should. But nobody seems to give a shit. Alright, let's see what Cortez has to say. Hej, ty! Proszę, proszę. Strażnik miasta Archolos w naszych skromnych progach. Daj mi chociaż jeden powód, dla którego miałbym cię nie zabić tu i teraz. Because nobody else has. Spokojnie, jestem tutaj w interesach. Masz moją uwagę, chłopcze. Gadaj. Czego chcesz? Szukam pewnego człowieka. Podobno przypłynął tutaj jakiś czas temu. Wiem, że jest sporych rozmiarów. Niektórzy nawet nazywają go największym facetem, jakiego w życiu widzieli. Muszę z nim o czymś porozmawiać. Opis idealnie pasuje do dużego Bena. Jest bardzo niebezpiecznym człowiekiem. Okay, a so do we had no tego reason to mało talk to Cortez. We rozmowny. already got this lead. Jeśli nie wiesz, jak należy się do niego zwracać, to łatwo skończyć z odrąbanym łbem. Nie chciałbym wysyłać nowego na pewną śmierć. Słuchaj, zorganizuję wam spotkanie, ale najpierw musisz udowodnić, że jesteś coś wart. A przy okazji, zrobić dla mnie coś pożytecznego. Jak mam to zrobić? W przeciwieństwie do większości strażników, których dane How mi do you było know that? We poznać, just met. potrafisz postępować niekonwencjonalnie. Sam fakt dotarcia tutaj w jednym kawałku doskonale tego dowodzi. I was just Tak following a się lead, składa, dude. że mam zadanie idealne dla pierwszego znanego mi kompetentnego strażnika. Cholerny stan narobił problemów Stan? i teraz połowa przystani skacze sobie do gardeł. Trzeba się go pozbyć? Na to już za późno. Facet nie żyje. Ktoś go otruł. Był tutaj jakąś ważną osobistością? Stan był starym pijakiem i awanturnikiem. Gdyby zginął gdzieś w nocy na obrzeżach, to rzuciłbym jego ciało wężom błotnym na pożarcie. Nikt by nawet nie zauważył. Ale on oczywiście musiał zrobić scenę w środku dnia, na oczach całej tawerny. To dla was problem? Myślałem, że ludzie umierają tu każdego dnia. Na arenie, pod bramą, w krzakach czy własnym łóżku owszem, ale karczma to co innego. Jeśli ludzie zaczną się w niej truć, to kilka tygodni i całą przystań szlak trafi. Sprawca musi zostać znaleziony i odpowiednio ukarany. Idź do Oskara, on się orientuje w temacie. Masz znaleźć prawdziwego mordercę. Ja będę u siebie. Zobaczę, co da się zrobić. To kiedy będę mógł z nim porozmawiać? Duży Ben przebywa tutaj, bo ceni sobie spokój i dyskrecję. Ja z kolei cenię jego umiejętności walki na arenie, które gwarantują wysokie zarobki. Dbam więc o to, by byle kto mu dupy nie zawracał. Chcesz się z nim spotkać? Przekonaj mnie. Pokaż swoją wartość. Dzięki temu, nawet jeśli postanowi rozpłatać cię na pół, to przynajmniej będę miał z ciebie jakiś pożytek. Czyli to ty tutaj wszystkim rządzisz?
Byłem kapitanem na morzu i pozostałem No, kapitanem, we're gdy fighting the clock, osiedliśmy na Val. lądzie. Big Ben's the clock, not the Niewielu tower. może się pochwalić takim Isn't it? osiągnięciem. I forget. May be Są the other way ludzie, around. których po prostu trzeba trzymać twardą ręką. Gdyby nie mieli kogoś ponad sobą, to już dawno roznieśliby siebie nawzajem na strzępy. Kim był ten człowiek? Małym nieporozumieniem, na szczęście już wyjaśnionym. Więc mogę spokojnie wracać do pracy. Oh, the bell, not the Także clock. ponawiając pytanie, czego chcesz? Is there even a clock? I thought it was a clock tower for some reason. Jak się tu znalazłeś? Taki jesteś ciekawy? Dobra, opowiem ci moją historię. Słyszałeś kiedyś o Wyspach Południowych? South Tam jest Islands, you nasza mean the ojczyzna. Southern Islands. Jeszcze kilka lat wstecz każdy słyszał o Cortezie i jego bandzie. Gdybym ci opowiedział o naszych akcjach, I see. nie uwierzyłbyś. Trudniliśmy się głównie przemytem cennych gratów i ludzi. Zarobione złoto szło na alkohol, kobiety i nowe zabawki. Okay, that doesn't sound Niestety, exotic so los far. się w końcu od nas odwrócił, gdy na horyzoncie zobaczyliśmy królewski galeon. Walka nie wchodziła w rachubę. Podczas ucieczki dorwał nas sztorm. Z załogi liczącej prawie 30 osób została nas tylko garstka, 6 chłopa. Szkoda tych, co potonęli. Ale taka już przestępcza dola. Raz się pije i łajdaczy, a zaraz potem stajesz się pokarmem dla krabów. Pozostałości po moim statku nadal możesz pozwiedzać. Zrobiliśmy z Lorietty całkiem niezłą karczmę. Nawet na emeryturze pięknie się prezentuje. Czego jeszcze chciałbyś się dowiedzieć? You know, I realize that like these kind of what's the word? Like, Czekaj tylko, Oh, he didn't like that. złodzieju. retreat. I'm dying. Nie próbuj nigdy więcej mnie okradać. I didn't realize that qualified as his stuff. Great, he's stealing all my stuff. Złoto teraz należy do mnie. He didn't take all my gold. I don't know how much he did take. I don't feel like going through that conversation again. Are you like permanently pissed? Nope. How much gold did I have? Let's find out. If I feel like reloading and doing all the dialogue again. But, like, the idea that a bunch of pirates get marooned on this island and decide to make a settlement here doesn't seem like a great idea. Because you kinda just deliberately stranded yourself. And you have no means of escape if you get sniffed out. How much money I had? Oh, he died again. Oh, he didn't take any money. What? Oh, wait. What? Interesting. He didn't actually take any money. Well, in that case, there was like... They weren't on an island settled by, like, the Inquisition, who would have actually been... would have actually... Oh, can I steal it now? Ho ho ho, you dork. I'll use your bed. But in this case, this is on a settled island. With, like, a royal... like army here, and I guess they're getting away with it based on the fact that like there's no real standing army here, and the city guard is in a bit of a shambles. But they're still taking a big risk and then like assuming that the city guard will never like get its shit together. But maybe they're playing behind the scenes to make sure that stays the case. Who knows? I mean, we did get here under the pretense that we're with whatever that dude's name was. I've already forgotten.
I'm thinking defector, but that's not the word. What's it called when you just abandon your duty? I'm brain farting. Deserter, yeah. Thank you. Yeah, so we claimed we were working with that guy, so maybe these guys are empowering those dudes, and they're kind of helping keep the city guard semi out of commission. So where are we supposed to go as far as this? Between Rita's Vineyards and Scoundrel's Haven. Is that a small island? Like one of these? There's a lizardo, or possibly an alligator. I don't really remember all the fighting with spiders in Risen 3 that much. But it's not like the spiders were a particularly bad enemy in my memory. I feel like in general, Risen 3 was just a very combat-forward game. Oh god, I got no weapon out. Wow. I feel like there are too many of every enemy, though. I think by that point, though, I had magic, and that just trivialized all combat forever. So can I harm these? Not really. Get on the ropes. Ah! No, I can't. Oh, I've broken its AI. Ow. That hurt. Well, man, I haven't played Risen 3 basically since I've done the original playthrough. I think I started a Demon Hunter run. And, like, once I joined, I kind of stopped playing. That tends to be how I play... Oh my god. Wow, you piece of fuck! Swamp snakes. Not to give Arcania too much credit, but their swamp sharks are actually pretty damn creepy. Duty? What? Bear? Bear! 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 Ow! Stay away. Ah! You won't quit? Stay away! Oh god. You just won't give up. No, 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 no. Of course this dude walks away at the critical moment. Oh, thank god. That was close. Pirate's Questline? I haven't even started it. Yeah, like, Risen 3 was, at best, moderately fun. It's not exceptional in any way. Anyway, what's the sword we found? I did not prepare for bear. We're actually pretty close to that. Can we find a strength trainer?
I didn't think the voice acting was that bad. I know a lot of people hated the main character's voice. I kind of got used to it. I actually found Jax in Elix 1 way more boring. Pardon. Hej. Zacz... To będzie ciekawe! Yeah, boy. Excellent. Yeah, I'd have to replay them both back to back. Make my own opinion, but I don't remember being charmed by any NPCs in Risen 2. Part of my problem with Jax, and it was exacerbated in Elix 2, but the way he just, like, constantly monologued to himself to, like, really, just, he was constantly just doing his own exposition dumps. But Elix 2 was way worse about it. Oh yeah, Bones was obnoxious in Risen 2, but he was way more fun in Risen 3. So we're looking for an island somewhere on the way. The swamp is missing a lot of ambiance. You hear it here and there, but it's very localized. I'm not so keen on the moaning vocals, but the music is somewhat intimidating. Stop shouting and laughing! Guy Ledouche, thank you for following. I miss your TV show. Where's this supposed to be? Lies near a small pond. Okay, I thought it was in the swamp. Yeah, I remember it being a big deal. Like, Piranha Bytes promoted the fact that Deep Silver allowed them to swear in their games a lot more than Joe Wood did. I'm like, that's not funny, though. It's not charming, and it's not entertaining. And I know I swear a lot, but it's mostly out of frustration. I'm not claiming that it makes my content extra funny. Suppose I should take the branches for ammo. I'm not really using bows at all. The only thing would be a better way to handle combat, since 1- and 2-handed weapons in base Gothic games still completely scale with strength. I would say, if you want a pure strength build, you should go for 2-handed weapons, and they should balance 1-handed weapons to maybe scale their damage calculation with some variable combination of strength and dexterity, so that they are a viable sidearm if you're going for like a dex range build. Because the problem with like the dex ones is, like, even the Master Sword, even though it requires dexterity, it still scales purely with strength. So this game made more dex-based melee weapons, but they still scale with strength as far as I know. If they don't, then I have no idea, because there's no guide that says how damage is calculated. Well, 3 made her extra flirtatious, which was extra weird because she was your sister in that one.
Jesteś w końcu. Już myślałem, że nigdy Listen, się man, nie a bear zjawisz. happened Jak and na I had to run. starca, to szybko tu dotarłeś. Już ja mam swoje sposoby na poruszanie się po bagnie. Nie ma czasu na gadanie. Bierzmy się do roboty. Where am I Bierz digging? kilo w ręce i dokładnie przekop okolice tego dużego kamienia przy półce skalnej. Czego mam dokładnie szukać? Chyba nie myślałeś, że na trawie będzie leżał wielki czerwony krzyżyk z desek. Wskazałem ci najdokładniejsze miejsce, jakie wywnioskowałem z mapy. Teraz musisz po prostu przekopać cały okoliczny teren. Mniej gadania, więcej kopania. Well, the pirate theme could have worked if they weren't so clearly, like, desperate with it. Because they were trying to do a non-fantasy game because, like, hey, there aren't a whole lot of, like, really great pirate games out there. But then they just they took all their notes from Pirates of the Caribbean, basically. And I get the feeling that they maybe pitched it as a separate game to Deep Silver, but then Deep Silver was like, no, you already have the Risen trademark, we're using that. And it already had pirates in it, vaguely, so it works. But basically, it just ended up being an incredibly slimmed down game because, we have pirates, so pirates didn't use, like, two-handed swords, and they didn't use, bows and arrows and shit, and they didn't use shields. So they basically cut a whole lot of different possible features and didn't replace them with anything. I mean, they kind of did. They had, like, the silver tongue perks and weird things like you could shoot somebody in the middle of a conversation. They were so situational that it was never that useful. There was, like, no diversity in, like, the character builds you can make. Well, it does seem that they maybe made critical hits with bows and arrows a thing again. I'm not sure, and it doesn't make sense that crossbows would be purely strength-based, because once the arrow is knocked, the strength is purely based on the poundage of the crossbow. Like, your own personal strength would have nothing to do with it. Nie ma. Nic tu nie ma. There ain't no treasure. Oh, there's some treasure back here. I had a feeling that's how it was going to play out. We've basically been had. Running Wild. Running Wild is one of those bands I only ever liked a handful of songs. I feel like their albums are full of a lot of filler. Well, where'd this man run off to? Oh, he's over there. Yeah, I imagine that something interesting is going to happen at the end, but it's going to be a lot of this, we're running around Niczego tu nie finding znajdę. absolutely nothing. Well, Guy, that's because I know what character you're named after from MXC. Jak? Gdzie jest łup? W tym problem. Niczego nie znalazłem we wskazanym miejscu. Dziwna sprawa. Musiałem przecież dobrze odczytać mapę. You're looking at the map backwards, you idiot. Może już ktoś go wykopał? To z pewnością te wieśniaki z winnicy. Musieli tu węszyć i pewnie któryś DLC, natrafił this na ain't DLC. skarb. Nic straconego. Zostały nam dwa pozostałe. Spotkajmy się przy ujściu rzeki do morza w pobliżu Silva. we're going all over the damn island. Ja zostanę tu jeszcze chwilę i rozejrzę się, czy czegoś nie przegapiłeś. Peewish? It's feels very much like a fan game that's also trying to take too much influence from modern open world RPGs that I don't enjoy. And its jokes are either like 90% references
or just like really bad jokes that they over-explain. But there have been a handful of moments that I think have made me laugh. The only two I can remember was yesterday they did the bit, like the fourth wall breaking bit, where Marvin said, "How many fingers am I holding up?" And the guy's like, "You're just holding up a fist." And then the part early on where the alchemist gave us a potion, which that whole bit still doesn't make sense to me, but at least it was funny because we started hallucinating him with the scavenger head. So I were slightly amused. Cooking bit, I can take it or leave it. I mean, it reminds me of the game Bloodstained, where you can make a whole bunch of different recipes, and the first time you try it, you get a like permanent bonus. I haven't really played around with it much. Yeah, neck was a bad, like, shoehorned reference. Well, I feel like all the crafting systems are. I haven't really played with crafting weapons much more either. I guess I can read all these. Rozumiem. Tu cabbage. Rozumiem. Nie rozumiem. Oh, I didn't know that one. Nie rozumiem. Oh, I'm too stupid. What's your deal now? Nie widzisz, że co... My biggest problem is when you see characters like this. They're very clearly here for a reason. It's just they're not going to do anything until the quest. But they all say the same thing. They're like, "Can't you see I'm busy? Get lost." And they're going to keep saying that until the quest gives them something to do. Pardon. God, what's wrong with my throat today? Actually, everything hurts today. Trying to fix my posture because my back is killing me. That's my biggest problem. It is very much one of those things that just thinks references are funny. And so it just makes tons of them in lieu of making any of its own jokes. Alright, Guy, have a good day. Just for the record, I don't stream longer than 2 hours these days, so... What's your problem? Witaj, poszukuję drogi do miasta. Chciałem poszukać tam pracy, Why ale have you got niestety the nie wiem, Pixar w jakim eyebrow? kierunku jest to całe miasto. Może ty mi powiesz, gdzie powinienem iść? The city is to the north. Idź na północ. Dzięki wielkie. Raczej trafisz bez problemu, ale mimo wszystko życzę ci powodzenia. No, wzajemnie. Why are there so many field raiders? Why are you just letting them dominate the pumpkin patch? That guy's gonna fight all those things, ain't he? He's gonna steal my XP. Shan't be having this. I mean, he can have that one. It sounds like it's wrecking his shit. Oh, because he's still trying to shoot it like an idiot. What is with the AI that... Wow, it did almost kill him. Chwila. No to Let's go. Where are we going? I'm starting to wonder Niczego tu nie znajdę. if these guys... Is this the second time I've seen an NPC get to 0 health and not die? I wonder if they have, like, a pseudo god mode script that won't let them go below 1 health. Oh, thank God that I missed that then. Pop culture references usually go over my head, but I find them more annoying than anything else. There was one in Elix where it turned out it was a reference to some YouTube Let's Players in Germany. So obviously it went completely over anybody who speaks English. But it was like fully translated and everything. Oh, really? Stop shouting and laughing! Didnnil, thank you for following. Look at these horrifying things. ATOM, what's that? Ow.
Shouldn't really be doing any grinding while people are watching. What does it stand for? I'm curious. Hej, ty! Zabierz... Said the next Silbach. treasure site was Ale near Silbach. Well, fast travel leads to some jank where game struggles to load new areas without stuttering like crazy. I'm noticing that whatever quest you last updated gets moved to the top of the list. I don't feel like that happened in base Gothic 2. Makes it convenient to follow one quest. Oh, Atom. Well, it's weird because it's all... Why do you capitalize a full name if it's not an acronym? River that passes through Silbach flows into the sea. Okay, so way at the beginning. Well, Elix was a marketing term. I forget what it was. Eclectic... something, something, something. It's... But, like, not in-game is a acronym. I've gone the wrong way. Should have started from the cave. Oh well, we're hoofing. Xenial, yeah. Whatever the hell that means. These guys got a boot. Hej, ty! Alright, there's the boatman now. Lavish, yeah. Lavish indeed. What does eclectic mean again? I would call it eccentric, maybe. Ah. Bałem się, że już mnie nie znajdziesz w tej dziczy. Bierzmy się do kopania. Taką postawę to ja rozumiem. Skarb powinien być zakopany pod tym drzewem. Nie jestem tylko pewny, z której strony. Oh, I suppose Machaj it tym does, then. kilofem i uczyń nas bogaty... Which tree? This tree? Those blue lurkers look pretty terrible, to be honest. Nie ma czego plądrować. Eccentric is like Niczego tu weird. nie znajdę. Like it doesn't fit like standard what's the word? Niczego tu nie znajdę. Doesn't fit societal norms, I guess. Znowu nic? Same korzenie. To przecież niemożliwe! Mapa musi być poprawna. Jestem pewny, że źle kopiesz. Chyba zastanowię się nad zatrudnieniem kogoś bardziej kompetentnego. Daję ci ostatnią szansę. Spotkajmy się za kilka dni w pobliżu obozu drwali pod Wilczym Leżem. Muszę się czegoś napić i odpocząć od tych całych poszukiwań. Nie zawiedź mnie tym... What if I just go find it myself? Again, I don't have a clue where it is. Just double checking that you need to be at a pentagram to use that.
I remember that. That wasn't the quest with mud, was it? Oh, where'd you assholes come from? You guys are the danger boys. Neither of them have the shitty... Ah! They're gonna kill me. Yay! I'm losing. Stop focusing on him. I'm retreating. I think the one exploit you have with NPCs that don't use the running chargey swing is that they won't hit you on the run. Because they have to stop to swing. That sounds weird. Definitely sounds like something Bjorn would write. Oh man, I thought you guys had a bed in here. If you don't value life, I guess you don't deserve to live it. According to that ghost dad. How many days I gotta wait for this? Hang on a minute. This endeavor was doomed to failure. That is very nearly how Garan described the mining expedition. Wonder if that's deliberate. I have no idea, Val. I've never watched the Saw movies. They seemed a bit silly. Of course, as I recall, the guy basically, even if you met his expectations, he killed you anyway, so... Sounds like he's full of shit. Woodcutters. I don't have fast travel to the woodcutters. Unless this guy can take us there. Hej, ty. You cannot. W sumie to się Hello, Baron Cupcake. I am doing well. How are you? Yeah, horror sequels are never great, are they? Goblinos. Oh, you know what? If I... Ah, I did. Really? Riordan was the only way we could learn how to write scrolls, so I missed it because I didn't do it right away? That's annoying. Conan Exiles. Interesting. Never had a particular interest in that game. I guess I haven't
some reason, I thought they were all unlocked by default. Wait a minute, this isn't the right way. Woodcutters are this way, I think. Good boy, Angus. Nobody's gonna clean up this mess? Ooh. What was up here again? Oh, it was a golem. Yes. Well, I realized the charcoal burners were like 10 feet away from the damn lads. Hey, asshole! Well, fuck you. Good morning. I believe I have your services. I just didn't remember that these two camps were so close to each other. What did he say? Just to the woodcutters? Define meaningful, because if you're talking about our objective to find my damn brother, we've made zero progress with that. And instead are just finding loads of distractions. What the hell's going on? Well, you boys have at it. Basically, we got into a whole completely different plot about renegade city guardsmen and a pirate camp and all sorts of weird shit. And naturally, like, every step of the way of finding our brother is something like, oh, well, I may have some information for you, just do this first. And then if you do that first, gives you a lead that gets you to somebody who says, oh, I may have some information if you just do this first. Przepraszam za moje słowa, chłopcze. Jesteś mistrzem kilofa i wiem, że tym razem uda się nam znaleźć ogromny skarb. Przyglądałem się tej mapie i ten skarb musi znajdować się gdzieś pod tym łukiem skalnym. Czy to nie jest przypadkiem jaskinia? Zwał jak zwał, przekop nawet cały... Whoops. I'm digging a whole ass cave? Hang on, what do you say? Below the rocky overhang behind the woodcutters. This way? This is a surprise. This doesn't seem like where he meant. Out of network? What does that mean? Well, thank you, Sapsa. Or Steve. Sapsa Steve. Is it too far? Yeah, I'm confused. Why did he start from this side if it's the other side? And what defines a rocky overhang? Alright, well, I appreciate the thought. Is it this? This ain't an overhang, it's an arch. Oh, there it is.
Nie ma czego plądrować. Nothing. Niczego tu nie znajdę. Have we come all this way? For nothing? Niczego tu nie znajdę. Well, thank you. I appreciate it. I'd say Gothic 2 is one of my very favorite games. Hence why I've done 2 walkthroughs for it. Nie, nie, nie! To Nie. niemożliwe! Może sprawdzimy ostatnie miejsce? Po co? Żeby znowu nasze marzenia zderzyły się z okrucieństwem tego świata? Oh, I know what's gonna Mój happen. Skarb, mój piękny skarb! They're all gonna be in the last place. He's gonna be desponding. He's gonna be like, you take the map. It's just depressing me. And then we get all the treasure. Wszystko stracone! Przeklęta mapa! Gdyby nie ona, siedziałbym sobie teraz spokojnie w przystani. A niechże ją Beliar pochłonie! Really? You're gonna throw it down the hole? Just give it to me. That was a bit stupid. And now we gotta jump down, get the stunt bonus. Okay, no more conversation. Jump down, get the stunt bonus. Probably find a guy named Malcolm down there. And then we get all the treasure for ourselves. This doesn't look safe to jump. Oh, God. Good start. Okay, that's a bit glitchy. And now I assume it's washed away. Oh no, there it is. Well, I didn't want to do the actual jump because the water wasn't deep enough. But he slipped and fell anyway, so... I wonder if they fixed the problem with the massive damage escalation when landing on your stomach. I was surprised I survived that. No, I don't think there would be, because the water's too deep. I mean, too shallow. But I'm kind of surprised that they didn't do that. Oh, I had seen this. I should have just gone out the other way. Another cave? That's just dark texture. That is dark texture. Alright. Where's this final location? Do they? Okay, so we've done the river. Where are we now? We've done the left, the south. Okay, so they're very near each other. I'm confused. I can't interpret where the last one is. Two of these are way too close to each other. But I will be right back. One moment.
Okay. So. Let's get back to where the last site was. Try and get my bearings to see where the final one. What is that, like, crackly sound in the woods here? It doesn't make any sense. Not like the whole wood is ablaze. Alright, so. Oh, we do show up here. Okay. Alright, and I realized that that tunnel that I crawled out of the first time was leading us straight to it. Oh, this? What are you doing? No. Don't touch it. Slurp. This is a neck of the woods we ain't been to yet. Zomboys? Oh, it's just marsh sounds again. Wow! What the hell? He goes nuts. I'm prepared for a charge and slaps. We seem to have some of these enemies. I don't know if it's deliberate or not, but they've gotten rid of their like reliable flinch. So you can't just spam them. Well, that guy's stuck. I feel like the zombie run animation isn't the same either. Seems more wobbly. I think it's supposed to be just like a rotten corpse matter. Can you block them? Well, this works. What a dork. Niczego tu nie znajdę. I was surprised because the zombie wasn't getting stun locked like I'm used to, and they have a new... Ah! They have a new, charging swing. Swamp Golem, eh? Unpleasant surprise. Okay, well, he can't seem to find his way up here, so let's get up the ladder quick. God, what's with the clackety, crackly bullshit on his stomp sounds? Where exactly are we? I'm expecting a second swamp, unless the entire, like, south range is supposed to be swamp. It does annoy me how much clearly unused space there is, just for the sake of making the island look big. That didn't really get me much. I thought the treasure was gonna be up here.
Damn it. I don't remember what this was about. I think it's down where the Jolum was. I'm afeared of the Jolum. It is. What the hell? I can't kill that thing. I assume. Swamp golems, are they more immune to blades or blunt? They're not they're not explicitly made of stone. These guys still seem to flinch reliably. Okay, so I need the step forward swing because he stops like just far enough. I can't hit him with a normal swing. Alright, that weren't so bad. Oh. Ah! You stay away too. Oh my god, I hate these so much. They're like the number reason to play as anything but melee. Come on, Otis, what do you want? I think my dog was alarmed because I shouted earlier. He thought there was danger afoot. Uh-oh, two zomboys. Aha, loser! Yeah, y'all can't navigate. Ow! You snuck one through. Wasn't that basically how they dealt with them in the Walking Dead show anyway? Just get them stuck behind barricades that they couldn't figure out? Otis, don't lick my toes! That's so weird. Fine, buddy. Another one in the hut. I seen it. Another golem, I don't want to deal with him. Look at this Egypt. What? I can't shoot through the... What? Absolute dog shite. Ah! Guess we'll find out if blades are reasonable. Nope, not at all. Duly noted! Oh my god, get off, you fucking idiot. Oh god, I'm fucked. Ha! Ah! Everyone fucking chill. Man, I tried, but he got around it. Ah! Alright. Let's approach this with tact. Ah! Fucker!
I'm not sure why it whiffed. I need a longer bonk stick. Ah, fuck, I'm trying to turn around. Damn autofocus. I'm trying to get him to the fence. Yeah, try that, fool. Nice. Oh, someone do the, like you heard that scream? Where is it? Okay, it's not the same one. But the zombie screams are just screams I found in the audio files, but super distorted. Like, that's one of the alternative zombie screams, that one. Well, where's the damn treasure? I'm stood upon it, apparently. Oh. I like how he said, what, do you expect the treasure to be on a red X? Sure enough it was. Because reference. Ooh. A whole treasure chest. Wow, it is loaded. Light Master Sword. The Fear of Logs? What? That's the dumbest name for a weapon I've ever heard. Alright, well, we got what we came for. I'm not sure I want to explore much more of this swamp. It is a dangerous place. And a toothbrush is the fear of tartar. I feel like that's another case of just an incredibly literal translation, where somebody doesn't realize, like, what the English variation would be. Something like the terror of logs, but, like, why, what's a sword got to do with logs? You don't cut down logs with swords. Or the bane of logs. The bane of trees. Why are there, like, 10 times as many people here now? So, we got the treasure. We don't have to share it fitty-fitty. Who killed Stan? Stan the man. I just realized I don't know how to get back to the pirate camp safely. Or quickly. I doubt the Araxos runners are gonna go there. Maybe one of the boatmen?
Zabij... Let's start from here, I guess. Ale rzeczywiście... Zaczekaj, chłopcze. Ostatnio byłeś bardzo pomocny. Nie chciałbyś znowu dorobić? Well, what do you want? Znowu jakiś problem z Nekiem? Nie. Dobrze się sprawdza, pilnując porządku na winnicy. Problem mam ze zwierzętami, Oh, those damn które field raiders podchodzą have za been blisko killing upraw. Obawiam incidentally? się, że odstraszenie fauny może przerosnąć Neka. Dobrze, zajmę się tymi zwierzętami. Leśne bestie często włażą na moje poletko dyniowe. Nie ponoszę od tego dużych strat, ale sprzedaż dyń to zawsze jakieś dodatkowe źródło dochodu. Really? Oprócz tego sprawdź okolice stawu za moją winnicą. Często widuję tam topielce. Do tego... Alright, we'll clear the pumpkin patch, whatever. I mean, I'm sure it's like that's what the literal translation, but I get the feeling they don't... Maybe it sounds better in Polish? Wiggly wee. Do I have to kill all those too? Doesn't look like it. Interesting. Or Baron, you wouldn't know how to pronounce it or translate it. What? I done the thing. Oh. For some reason I only saw the bit about the pumpkin patch. There's mantises. Brrree! What the hell's going on here? Oh. It's a vein of iron. 2 nugs. Oh, jeez, I didn't see you. Mantis warrior! Fearsome! I like that they all flinch when I'm only hitting one of them. Very helpful. Have I done the deed? Okay. So be it. To nie może być tak dalej. Hej, ty. Polne pełzacze chyba lubią twój teren.
Zauważyłem, że rozkopują ziemię nad domami twoich pracowników. Trzeba znaleźć jakiś sposób, żeby nie zdołały dostać się do środka. Od dłuższego czasu planowałam zamontować jakiś porządny podest nad tymi domkami. Man, I ain't no Idź do carpenter. mojego magazynu. And how Tam would powinno a być trochę platform drewna. help if they're digging Weź je underneath i it? rozłóż na ziemi. Pełzacze nie powinny się przez nie przebić. I nie patrz tak na mnie. Policzę ci za to dodatkowo. Really? Have your own fucking laborers do it. I don't think that's effective. Where's the wood? We got planks. Like, I don't understand the point to steps in quests like this, because this is not, like, intelligent problem solving. It's not challenging gameplay. It's just arbitrary steps. And it doesn't make sense that my guy would be the one doing it. Oh. We're repairing the roof? That's not what she said. She just said spread planks. Well, that's stupid. Yeah, it doesn't make sense. We also did an incredibly shitty job fixing that. Was there more bad translation? Because it didn't say anything about fixing the roof in the dialogue. It said something about that they're digging through the dirt and we're putting planks down to impede them. But then we go and repair a roof instead. Ej, ty. Sprawdziłem wskazane miejsca. I co? Było bardzo niebezpiecznie? Mam się czym martwić? Nie, groźnie było tylko na polu dyniowym, gdzie pozbyłem się paru leśnych bestii. Od strony jeziora nic wam nie grozi, a domy twoich pracowników ochroniłem przed pełzaczami. W takim razie nie jest tak źle, jak myślałam. Tymczasem 125 gold? I worked harder than that. Właściwie może być go tylko żal. To tylko plotki. I haven't decided how I'm gonna handle it for YouTube. Because I'm so far behind with other videos. Getting through all this is gonna take ages. I don't want to just dump them straight onto YouTube unedited. Also, one thing I had thought of is that I wanted to have this finished before October, because October I'm going to be doing Halloween-y stuff. And I don't really want to put this on the side, do all that, and then come back to it in November. In fact, I was thinking of just taking most of November off. Focus on editing videos, and then maybe get ready to start the Risen streams in advance of that walkthrough. I didn't even think of mining these. Man, we're just leaving so much in the dust. I'm not skipping Code Vein. Val would never let me do that anyway. But I am gonna do it much more consolidated than what I'm doing with these. It's gonna be much more of like a highlight reel. Probably be done in like one video per stream. Oh, buzz off, alligator. See you later. Interesting that it's tied with Risen, because tied with Gothic 2, because even though they're very similar, I would say Risen's not quite as quite as diverse as Gothic 2 is, I think.
Nor do I think it deserves as much credit because Gothic 2 came first. And it being so similar just means it kind of took the same notes. Okay, so let's go into the tavern and talk to Oscar. We need to know about Stan so that we can tell Cortez and then talk to Big Ben. Larry! Dobre tu mają piwo? Całkiem dobre, ale najbardziej to lubię wino. Jestem Larry. Też jesteś tu od niedawna? Podoba mi się ten brak straży. Wiesz, od razu człowiekowi lżej, kiedy nie musi oglądać się za siebie na każdym kroku. Yes, the danger of a knife to the guts is Nie much jest to more reassuring. najbezpieczniejsze miejsce na świecie, jeśli o to pytasz. Można tu spotkać kilku naprawdę groźnych facetów, ale jeśli wiesz, jak sobie radzić, A ty wiesz, tak? jakoś mi się udaje. Chociaż jest taki jeden, który nie daje mi spokoju. Mówią na niego rębacz. Przez niego kończą mi się pieniądze. No, ale to nie jest twoje zmartwienie. It's interesting that you think that, Skeleton Mage, because Gothic 3 was a humongous heap of garbage. Because it was overambitious. And Risen felt much more deliberate and much more restrained, which is kind of where Piranha Bytes is at their best. Granted, it was restrained to the point of just feeling like a rehash of Gothic 2. But for that reason, I think it was one of their better efforts. And since then, they haven't had anything as good. Co z tym rębaczem? Tylko się nie śmiej. Drań przez kilka dni z rzędu wyciągał ze mnie kasę, a gdy się w końcu postawiłem, załatwił mnie 2 ciosami i zabrał ostatnią sakiewkę. Teraz zostały mi tylko jakieś resztki złota. Może spróbuję ją odzyskać. Naprawdę? Podzielę się z tobą jej zawartością, a było tam ponad 100 sztuk złota. Mam nadzieję, że ta świnia jeszcze wszystkiego nie wydała. Rębacza powinieneś znaleźć gdzieś za karczmą. Right, well, what am I stuck on? Worry about that later. Hello, ladies. Ahoj, marynarzu! Chcesz się odprężyć? Dobrze trafiłeś. Mamy tutaj najlepszy alkohol i najlepsze dziewczyny. Jeśli oczywiście masz trochę złota do wydania. Zapraszam. Cortez przysłał mnie, bym zajął się Stanem. W końcu. Ciało zaczyna już pachnieć nieprzyjemnie. Kazałem nie ruszać, aż ktoś od Corteza się nie zjawi. Dziwi mnie, że przysłał ciebie, ale może ktoś nowy będzie miał lepszy obraz na sytuację. Why would he not have sent, like, a man he trusts? I don't understand. This is just feeling like that bit in The Witcher. Nie ma żadnych widocznych Or The Witcher ran 2, where we have to examine a Nie body musi and to just jednak go piece by oznaczać, że piece. został otruty. And there's no possible Równie way we dobrze can mógł miss się it. przecież udławić, skoro jadł i pił jak szalony. What do you mean cut in half? And downgrade graphics. The graphics were way better than Gothic 2. I don't know what you're talking about. And what reused models? I'm confused by your interpretation there. Cuchnie jeszcze gorzej niż reszta, ale nie We're widzę not nic, exactly co a mogłoby forensic spowodować analyst here. zadławienie. Choć I samo don't think gardło we're... wygląda na Marvin is doing wyraźnie so many things he's podrażnione. unqualified for. Nie ma tutaj nic ciekawego. Kilka sztuk złota, sztylet i nietknięty Gothic 3 bochenek looks chleba. terrible, though. Risen looks way better. Yeah, that's true. It was all in the star power. Stan leży w małej kałuży z posiłku, który jadł. W misce jeszcze trochę zostało. Potrawka rzeczywiście pachnie w bardzo nietypowy sposób. Zapach jest ostry i siarczysty. To chyba jedyny trop, jaki mam na ten moment. Someone put sulfur in his stew? What? Oh god, graphics. What are you doing? Hierro? Who the hell's that? Who's Hierro?
Lutenist? Did I miss some dialogue? Who the hell's Hero? Meaningful AA. What's AA? Anti-aliasing? Alright, well. I don't think Gothic 3's was much better. I haven't played Gothic 3 without some kind of texture mod in a while, and I haven't played it at all in like 7 years. Well, Gothic 3's view distance looked like shit because there was a clear line where the end of the draw distance was, and it went immediately to the low-res textures, and it looked awful. Anyway, who's Hero? I don't understand this man. Is that somebody in this camp? There's the suspect, I guess. Well, maybe, but why is the quest telling me to go to him? Like, as if Marvin already knows who it is. Who is this man? Well, we got the nameless heroine in the chat. Ivan. There's a lot of named NPCs here. Otis! I got a dog named Otis. Oh, the novice. I've forgotten his name. Well, the thing is, all those looked bad in Gothic 3. Like, the shadows were really janky, although I was impressed by them when I saw them. Especially with the torch. But it's kind of one of those things where it was more advanced than they knew how to use. So it looked worse. Oh yeah, like the actual, like the localization of Risen was one of their better ones. Wiesz coś o zabójstwie Stana? Coś mi się obiło o uszy. Mam tu potrawkę, którą prawdopodobnie go otruto. Mógłbyś mi powiedzieć, czy nie ma w niej jakiejś trucizny? Nigdy nie byłem mistrzem alchemii, a o truciznach zbyt wiele nas nie uczono. Ale wiem to i owo. Mogę spojrzeć na tę potrawkę, ale... Ale co? Ale będę potrzebował dostępu do stołu alchemicznego. Żeby zbadać potrawkę? Też, ale posłuchaj. Życie tutaj nie jest tanie. Alkohol, dziewczyny, to wszystko kosztuje. Gdybym miał dostęp do stołu alchemicznego, mógłbym wydestylować od czasu do czasu trochę gorzałki. Albo przygotować miksturę leczniczą, dzięki czemu uda mi się zarobić. Czyli jednak planujesz zostać tutaj na dłużej? Zaraz na dłużej. Po prostu z groszem przy duszy człowiekowi dużo łatwiej. Cortez ma jedyny stół alchemiczny w okolicy. Przynajmniej z tego co wiem. Tak właściwie to tylko dlatego pozwolił mi zostać. Miałem mu pomóc w naprawieniu tego ustrojstwa. Gdybyś z nim porozmawiał i zdobył pozwolenie na wykorzystywanie go do celów własnych, z pewnością pomógłbym ci ze śledztwem. To jak? Porozmawiam z Cortezem o twojej prośbie. I mean, I assume we're gonna negotiate that under the pretense that he needs to use it to be able to find the nature of the poison that we found. W sprawie Stana natrafiłem na pewien trop. Tak. Gadaj natychmiast. Wszystko wskazuje na to, że Stan został He's the one who otruty. told us that, so that's not Przecież exactly, wszyscy o tym mówią. Znalazłem kogoś, kto będzie w stanie sprawdzić skład potrawki, którą spożywał zaraz przed swoją śmiercią. Jest tylko jeden problem. Co takiego? Ta osoba będzie potrzebowała do tego stołu alchemicznego. Czyli gadałeś z tym wykolejeńcem Hiero. Męczy mnie o ten stół alchemiczny już dobrych kilka tygodni. Za tę bezczelność powinienem go wrzucić do wody jak karmę dla rekinów.
Ale cholera, co mi tam? Chłopak czasami się do czegoś przydaje. W końcu sam zdołał naprawić ten stół. A, i Oskar jest zadowolony, bo zostawia mnóstwo złota u panienek. Zrobimy tak. Jeśli co trzecia butelka alkoholu będzie trafiać do mnie, to mamy umowę. I niech nawet nie myśli brudzić mi przyrządów jakimiś zielskami do mikstur leczniczych. Przekażę mu to. It's a bit weird. Jeszcze mam nadzieję, że nie pojawisz się tu ponownie przed znalezieniem prawdziwego zabójcy. Gdybym sam miał czas i ochotę na brodzenie w tym gównie, to bym ci tego nie zlecił. Gimping my build? What do you mean by that? I don't know what that means. Oh, this is a, this is the Gothic 1 alchemy bench. I don't know anything about seeds. I don't know anything about alchemy other than basic potions. Cortez zgodził się na twoją propozycję pod 2 warunkami. Mówisz poważnie? Tak, a teraz słuchaj. No, I don't have a Co plan to trzecia do that butelka alkoholu, because którą wydestylujesz, trafia do Corteza. Oprócz tego, jak to sam ujął, The point masz is to nie teach brudzić people how to play the przyrządów game. zielskami do mikstur leczniczych. Wspaniale, wspaniale! Wspaniale. Rosita będzie zachwycona. To jak będzie z tą potrawką? Jasne, przyjrzę się jej. Chodź za mną. But what I probably will do is do the 3 guilds all over again. Much like I did with Gothic 3, Gothic 2, but maybe not a unique playthrough for all 3 of them. Probably not, in fact. Now I have to watch all the animation. Because as anybody who plays Gothic knows, we love just getting stuck watching NPCs and Przecież animations. Oskar nigdy by nie popełnił takiego błędu. Rozróżnianie wilczych jagód od pozostałych to podstawowa wiedza, zarówno alchemiczna, jak i kucharska. Myślę, że truciznę dodano, jak już danie wyszło z kuchni. Czyli myślisz, że to ten cały Rodrigo? Tego What? jeszcze nie wiem. I don't even know who Rodrigo Powiedz mi is. coś więcej o wilczych jagodach. Z wyglądu są podobne do zwykłych, tylko mają całkowicie czarne owoce. Są też niezwykle trujące. Wystarczy niewielka ilość, by zabić człowieka. Dlatego nie wiemy, jak dokładnie smakują. Nikt nie miał... Podobno przez zawarte w nich substancje są bardzo pikantne, więc dałoby się je ukryć w ostrej potrawie. Okay. So that leads me to think that whoever delivered the dish to Stan's table was the one who poisoned it. Przyszło nam żyć w niedobrych Fox! czasach. I left you in the Elix 2. Weź, zajmij się. Wiesz coś może o wilczych jagodach? Oczywiście, stosuję je od dłuższego czasu. Nic tak dobrze nie wykańcza tych śmierdzących skurczybyków. Skurczybyków? Szczurów bagiennych, oczywiście. Jak ja tych gnojków nienawidzę. Wszystko zeżrą, nieważne czy pachnie, czy śmierdzi. Nawet przez beczkę się przegryzą, by dorwać żarcie. Na szczęście na wilcze jagody też się łapią. I bardzo dobrze, tylko później słyszę jak piszczą z bólu. Szkodniki przeklęte. W zupie Stana odkryłem wilcze jagody. I pomyślałeś, że to ja we własnej knajpie kogoś otrułem? Chyba rozum postradałeś od oparów bagiennych trutni. Wiesz, jak coś takiego działa na interes? Nawet gdybym chciał się pozbyć Stana, to jest na to 1000 lepszych sposobów. Czyli nie ma możliwości, żebyś to ty albo ktoś z twoich ludzi, nawet przypadkiem, dodał tych jagód do jego potrawki? Jagody trzymam z dala od kuchni, właśnie na wypadek takich sytuacji. Mało kto nawet wie, że je mam, jeśli mam być szczery. Nie wiem, Well, co that gorsze narrows w the tym list of suspects, miejscu. don't it? Informacja, że trzymam trujące rośliny w karczmie, czy to, że mam problem z bagiennymi szczurami. Powiem ci jedno, to musiał być ktoś z głową na karku, żeby coś takiego wymyślić. Lepiej szybko dowiedz się, kto to był, zanim ktoś jeszcze zostanie otruty. Co tu się stało? Stan i Fox. Jedli i pili z naciskiem na to drugie. W
pewnym momencie Stan chwycił się za gardło, zrobił się zielony i padł jak długi. Więc to trucizna? Nie mamy tutaj dużego wyboru. Cała tawerna jadła tego dnia tę samą potrawkę. So who the hell Trochę gave dziwne, him the że dish, zaszkodziła man? tylko jemu. Wiadomo, kto mógł go otruć? Tawerna była pełna ludzi. Jedni wchodzili, inni wychodzili, a Stan nie był z tych, którzy siedzieli spokojnie na tył. Kto twoim zdaniem mógł chcieć śmierci Stana? Z tego, co do mnie dotarło, głównym podejrzanym jest Rodrigo. Jako jedyny miał motyw, ale jak już mówiłem, mógł to być każdy. Dlaczego myślisz, że to Rodrigo? Ja tak nie myślę, po prostu chodzą takie słuchy. Ostatnio doszło między nim a Stanem do awantury. Poszło o jakiś zakład. Rodrigo dał mu wpysk i powiedział, że za oszustwo go zabije. Niby sprzeczka jakich wiele, ale w świetle ostatnich wydarzeń rzuca na Rodrigo cień podejrzenia. Czy to jedyny powód? Wiesz, Stan został otruty, a Rodrigo jest z południa. Południowiec Well, to that's zawsze just prejudice. południowiec. Nie ma nikogo innego, komu Stan zaszedłby za skórę? W sumie to Rosita ostatnio mocno skarżyła się na Stana, ale to dobra dziewucha. Raczej bym jej nie podejrzewał. Ej, ty. Not you. Chciałem porozmawiać o Stanie. Biedaczysko. Przynajmniej umarł robiąc to, co kochał. Eating soup? Jedząc i pijąc. Wow, the performers have to scrub the floors too? Man, I hope you're paying them well. Opowiedz, co zaszło między nim a Rodrigo. Don't you have him Stan i scrub Rodrigo around od Stan jakiegoś over there? czasu grywali o różne sumy. Tutaj w karczmie każdego dnia ktoś przepija albo przegrywa całe swoje oszczędności. Owszem, czasami są oto awantury, szczególnie jeśli ktoś oszukuje. Ale ten brutal pobił Stana do nieprzytomności i groził mu śmiercią. Wszystko o lichy zakład i parę złotych monet. Takiego człowieka Cortez stawia na straży porządku? Tfu! Tfu! I don't think they're supposed to be. I don't know. Nobody said that so explicitly. Masz jakiś dowód na to, że Rodrigo przyczynił się do śmierci Stana? A od kiedy publiczne grożenie śmiercią nie jest wystarczającym dowodem? Mówię ci, to musiał być Rodrigo. Jeśli chcesz dowodów, to idź do niego i z nim porozmawiaj. Chociaż będę wdzięczny, jeśli nie będziesz mu o mnie wspominał. Sam wiesz, wolę nie skończyć jak Stan. Czy Stan oszukiwał w swoich zakładach? W całym swoim życiu nie widziałem, żeby próbował jakichkolwiek oszustw. Jak Adanos mi miły, Stan to uczciwy człowiek był. Czyli Rodrigo zupełnie bez powodu That's wściekł się true. na Stana. Nie wiem, już ci mówiłem, że nie chcę, żeby mnie dorwał ten wariat, więc daj mi lepiej spokój. Although, it seemed like only that, what that dude was. Like, the group of people we saw were the human traffickers, but not everybody here. Co cię tu przywiało? Życie, kochaniutki! Z czegoś trzeba żyć, a że mam Yeah, pewne she implies that she talenty, is willfully nie employed. zawsze sprzedawałam swoje ciało. Ale trzeba Well, było coś semi-willfully. wymyślić, kiedy czasy zrobiły się cięższe. Wiesz, jak jedzenie w mieście podrożało? Let's not poke that bear or Baron. Because I barely interacted with any female characters anyway. I mean, some of them have been merchants, some of them have been performers. It seems about the same, to be honest. Podobno Rosita skarżyła się na Stana. Możesz mi o tym opowiedzieć? Tutaj nie będę gadać o takich sprawach. Jeśli cię to interesuje, zapraszam do mojego pokoju. Oczywiście nie za darmo. Well, never mind then. Aż Nie to nie. You're not the one I want to talk to anyway. W końcu i tak go oczywiście dorwaliśmy. Really? We're gonna be that confrontational about it? nie wstydzisz się swojej pracy? Skarbie, nie masz lepszych pytań? Lubię swoją pracę, bo po prostu lubię się dobrze zabawić. Może miałabym zamiatać dom jakiegoś obleśnego bogacza, który będzie mnie szczypał w tyłek za plecami żony, co? Nie, to nie dla mnie. Dobrze mi tu. More power to you. W czym jesteś lepsza Really? od Are we like finding out their talents? A co? So we can Nie decide możesz which się one we're gonna zdecydować? go to the room with? Jeśli chodzi o Stana, Nie widzisz, że jestem zajęta?
Zostaw mnie w spokoju. Well, she's not happy to answer that question. I don't want to pay to get more information. What about Jestem you? trochę zajęta. Zajmij się. Oh, you people. What the hell's up with the graphics? These, like, Niczego zatrzymać dla siebie. fake windows get really glitched out when you're far away. Wszyscy mają teraz ciężko. Alright, well, let's talk to Rodrigo. Nie ze mną. I'm a bet $5 that Rodrigo is not actually the suspect. They're just trying to get us to suspect him. It's gonna end up being somebody like who seems totally Hey. irrelevant. Jeśli chodzi o Stana, Nie wiem, co mu się stało i mnie to nie interesuje. Jedno jest pewne. Ta pijacka łajza i oszust dostała za swoje. A teraz zjeżdżaj. Jestem zajęty. dowiedziałem się co nieco o waszym hazardzie ze Stanem. Może teraz będziesz bardziej skłonny do rozmowy. Większość osób w przystani wydaje się uważać ciebie za winnego. Słuchaj, wiem, że ludzie gadają, bo zawsze gadają, ale to nie ja go zabiłem. Nawet gdybym chciał go zabić, to nie zrobiłbym tego jak ostatni tchórz. Last coward? Nawet jeśli ci wierzę, to musisz mi pozwolić sobie pomóc. What? Dobra, młody. Zadajesz ostatnio za dużo pytań. Uwierz mi, będzie lepiej dla ciebie, jak zostawisz teraz Rodrigo w spokoju. Why don't you let the man Najlepiej say that pomożesz himself? Rodrigo, jak się po prostu stąd zmyjesz. Idź do karczmy, napij się piwa, zamów sobie panienkę i odstresuj się trochę. Może wtedy wpadniesz na jakiś sensowny trop, a nie będziesz po prostu słuchał motłuchu. Otóż broń. Why you gotta speak on No his proszę, behalf? jednak może... Well, what happens if I keep pushing it? Nie wiem. A teraz Alright, so we do need to extract more leads. Well, where'd this lady go? I will pay $20 for your information. Hang on, who else is here? O, nowy. Jak ci się udało tu dostać? Jestem Vincente. Mogę ci Why, jakoś why is pomóc? Oscar like trying to walk through his own bar? Kim jesteś? Jestem jednym z ludzi Corteza. Wypłynęliśmy za młodych lat z Wysp Południowych za złotem i przygodami i widzisz, gdzie It's nas the może Southern poniosło. Isles, not South No, ale Islands. nie ma co narzekać. Głodem tu nie przymieramy, jakoś sobie radzimy. Pytałeś, kim jestem. Jestem jednym z najlepszych wojowników na tych pieprzonych bagnach. Masz dla mnie jakąś pracę? Nie, popytaj u Corteza, bo Oskar chyba też nic dla ciebie nie ma. Czym się tutaj zajmujesz? Pomagam Oskarowi prowadzić karczmę. Zastępuję go, kiedy musi iść pospać kilka godzin. Sprzedaję klientom alkohol, głównie jednak pilnuję tutaj porządku. Nie chcemy tu awantur. Za dużo pracy włożyliśmy w przebudowę statku, żeby jakiś pijany idiota nam to spalił. Poza tym staram się ćwiczyć tak często, jak się da. Well, I suggest you idiots like patch the holes in the roof. That's probably leading to some problems with rainwater. What's up yonder? Ah! So close. Yeah. Damn it. I presume I'm not allowed back here. But will anyone notice? Nope. LOL. Let's steal the beers. Well, I assume Cortez is some kind of reference to... What? What item do I need? I assume Cortez is some kind of reference to the Spanish... What was his role exactly? Guy who, like, colonized South America. And got rid of the Aztecs. That was all lefts.
I got 3 of whatever this recipe is. Już to znam. Yes, that Cortez. Już to znam. Nie rozumiem. Oh, hello. Nie tak prędko. Ben jest Oh, that's where aktualnie Big Ben is. niedysponowany. Nie życzy sobie... Gotcha. I didn't think I was allowed back here. Well, where'd what's her name go? There she is. No dobrze. Zapraszam. Jeśli chodzi o Stana i Rositę, to rzeczywiście na niego narzekała. Był pijakiem i obdartusem. Stronił od higieny i do najdelikatniejszych nie należał. Trudny klient, jednym słowem. Twoim zdaniem Rosita mogła go otruć? A gdzie tam? Ona? To porządna dziewczyna jest. Może i się zadaje ze złodziejami, ale żeby od razu ludzi truć? I to za co? Za to, że się człowiek nie myje i za mocno włosy wytarmosi? Trochę w tym fachu robię i gorsze rzeczy musiałam znosić. Wierzę na słowo. O Rositę możesz być spokojny. Jest tu dużo innych typów, których można posądzić o morderstwo. I'll be the judge of that. Well, all that's done is try and absolve Hey, her. Tig. What about you? I don't know, because I got the impression that the Spanish names were maybe from the Southern Isles, but I'm not sure because you're right about the fire mages. Well, the Caristo is not a Spanish name that I'm aware of. But yeah, Torres. Who else was there? I keep forgetting about the fire mages because they're so, like, mostly irrelevant in Gothic 1. Gdybym odzyskał... Alright, the Ripper. Whoa. Suddenly we got some groovy music. Why did it get so calming now? We had the intense swamp music this whole time. Just seems like time of day kicked over, but shouldn't there be a nicer music for this area? I can jive with this. Jesteś rybakiem? Zgadza się. Tutaj to całkiem opłacalne zajęcie, bo Rodriguez, nie mamy yeah, zbyt that was wielu one. źródeł żywności, niezależnych od zewnętrznych. Mała rada. Jeśli jesteś tu nowy, to uważaj z takim zagadywaniem innych. Ale ja już jestem za stary. I don't care about fishmongers. Saul? Better call. Oh, you're right, it is. Well, it's much nicer than the idiot singing it. Jesteś tu chyba nowy, prawda? Musisz być całkiem rozgarnięty, skoro jeszcze nie rozmawiałeś jeszcze z Berterem, Murder. prawda? Nie miałem okazji go poznać. Świetnie, wręcz idealnie. Ten stary drań zaszedł mi za skórę. Chciałbym... Chcesz, żebym go zabił? Co? Nie, gdzieżby? Można powiedzieć, że ja i Berter mamy taką swoją grę, gdzie próbujemy zrobić sobie nawzajem coś zabawnego, pomysłowego i najlepiej bolesnego. Bertera nie ma aktualnie w przystani, ale pewnie niebawem wróci. Musimy wymyślić coś, co da soup. mu nieźle popalić. Facet uwielbia po polowaniu Doesn't na let you żreć się live? What? grochówki i później nie daje mi żyć. Does he kill Chciałem you every time he dorzucić comes mu back? coś do gara z tym paskudztwem, ale nie mam pomysłu, co mogłoby być odpowiednie. Oh, something mega spicy. Postaram się coś wymyślić. Tylko się pośpiesz, Berter. Mam Tak, Well, black pepper would probably just make it taste better. Something hard? Co myślisz o dorzuc... Pearls? Berter będzie musiał po tym odłożyć sobie trochę monet na nowe złote zęby. Dobra, chodź ze mną, doprawisz zupę, a ja stanę na czatach. Dlaczego ja mam doprawiać?
A wiesz jak wygląda Berter? No właśnie, jak masz wypatrywać faceta, którego na oczy nie widziałeś? This guy's trying to set me up for i something, zajmij ain't he? się tym garem. Tylko szybko. I think this guy just wants just sees a stranger and is like, oh, you know what'd be funny is getting this idiot to pull a prank and Birder kicks his ass. Probably what's going on here. Splish. Jak? Gotowe? Tak, Berter będzie miał niezłą ucztę. Dobra, resztą zajmę się już sam. I feel like Łapcie he would kilka probably butelek notice when rumu you're w spooning ramach that out, nagrody. though. Dzięki za pomoc. A skull? Interesting. Mole rats might fly. What the hell's the name of that quest? I don't understand. How is that relevant to putting pearls in a man's soup? Oh, we found the brig. Oh, it's an orc. And a madam. Morty. Ej, czego tu szukasz, łachudro? Albo dobra, będę miły, żebyś w gacie nie narobił. Coś za jeden. Marvin, tylko tędy przechodziłem. I pewnie zainteresował cię widok tej zbroi, co? Tak, byłem kiedyś strażnikiem i mój kumpel so am I, 'cause I'm Gregor wearing the same damn należy armor. to do przeszłości, Idiot. więc dobrze ci radzę, nie patrz z takim zaciekawieniem, bo zgubisz oko. Zaraz sam je zgubisz, cwaniaczku. No proszę, mamy tu bohatera. Oh god, I might have bitten off more than I can chew. Ow! Stop backing up, you bitch! Jerk. I don't understand why they made it so their weapon goes back in their inventory and not on the ground when you knock them down. Lepiej nie próbuj tego po raz drugi. Man, I'm the one who Zaskoczyłeś slugged mnie, you one. młody człowieku. Masz niezły cios. Trzymaj, zasłużyłeś na kawał pieczystego. And punch a man and get a ham. It's my kind of afternoon. Gregor. Hang on, I'm taking a nap after that. Man, now we got less cool Ej, music. ty! Wynoś się stąd! Czemu ten idiota w ogóle pozwolił ci przejść? Dobra, koleś. Nie ma tu nic do oglądania, jasne? Kto jest w waszej klatce? Nie twój interes. A jeśli nie chcesz wylądować z nożem pod żebrami, to spadaj stąd. Alright then. Waste of time. Oh, I don't think this guy was supposed to let us in the cave at all. What a dork ass. Hej, kolego! Oh, Gdzie you're the tak man. pędzisz? Poczekaj! Byłbyś może tak miły i poratował biednego człowieka kilkoma Really? monetami? It was sticking around outside. A na co ci złoto? Wiesz jak to jest? W gębie sucho. Trzeba czymś przepłukać gardło. To jak będzie? Wybacz, nie będziesz pił na mój koszt. Taki z ciebie kolega. Chyba trzeba cię This nauczyć guy's got the szacunku hammer do of destiny. Gotta be careful with him. Ah, you bitch. You fainted me. God damn it. Yes. Do you also have pea soup? A nettle soup. Well, how come that didn't give me no bonuses? Spicy Lepiej herring. nie próbuj tego po raz drugi. I'm not getting like the bonuses for eating Zapomnijmy these. o wszystkim. To było takie małe Is it nieporozumienie. only certain ones or only after a certain amount? Podobno masz przy sobie sakiewkę Larego. Może mam, a może nie mam.
Co cię to obchodzi? Larry chciałby ją odzyskać. No dobra, nie bij mnie więcej. To wszystko, co mam. What? Got my gold pieces. Who's asking me for 'em? Jak tam? Masz moje 20 sztuk złota? Co? Role się odwróciły. Dawaj kasę. No dobra. Lel. One more while we're at it. Absolutely ruin this man. Booze? Alright, Larry. Where's Larry? Ah. Odzyskałem twoje złoto. Wspaniale, ale chyba wolę nie znać szczegółów. Tak czy inaczej, chętnie się z tobą podzielę. Dobra, trzymaj. Dzięki. Proszę, masz tu trochę złota jako nagrodę. Równy z ciebie gość. That's it? Alright, so where do we stand now? Stand with stand. Find something that I missed? Well, what's this about? Vicente has apparently come up with some brilliant idea for a device that will keep you from getting parched on sunny days and wet in a downpour. The whole thing is supposed to consist of a long stick and is a... What? Oh, he's trying to invent an umbrella. And that's a quest for us now. Hej, chłopcze, to twój szczęśliwy dzień! Cortez zafundował ci namiętne spotkanie z przepiękną Tarą. Czeka na ciebie w pokoju. What? Cortez? Nie, sam Adanos zesłał mi małą sakiewkę, byś mógł się zabawić. Nie gadaj, tylko bierz się do roboty. Interesting. Ktoś chce się z tobą rozmówić. Nie będę wam przeszkadzać. Tylko nie za długo, bo mam innych klientów. What's going on here? What? Hello? Alright, before we proceed... I don't know what the hell's going on here. Oh god! I just killed myself. I didn't mean to drink that! Damn it! Fuck, how much of a setback is that? God damn it all. I drank Stan soup by accident because it shows up under food. Well, that's bogus. We're gonna not have that happen again. I can go right there. Man, I have to fight two people all over again. I was very alarmed, so I was quickly trying to, like, restore my health. And then, because that Simon guy ran up to me and scared the shit out of me. Now I have to fight this dude again, and then that dude again, and then... Ej, czego tu? Albo do... Marvin. I na... No. Yeah, apparently. Ej, no. Kto? Nie. Never got the stand quest, really? Is it not a quest you get if you join the Merchants Guild? What the hell? I couldn't turn. You get like an alternative quest?
I guess it makes sense since Cortez said he gave this to us Zaskoczyłeś mnie. because we are a guard. God damn it. Fuck you. Fighting guys with two-handed weapons is more annoying because you can't... damn it. Can't, block their two-hit combo with a single block. Oh, really? Interesting. I appreciate that they're that different, and especially that the two factions are impacting the main story that much. Even if they are just kind of roundabout ways to get to the same place. Fuck! See, he doesn't do the two-hit combo sometimes, and it throws me off. God damn you! Why can't you act consistently? Hej! Fuck you! Hit twice, you jackass! I hate you. Alright, save again. Lepiej nie próbuj tego po raz drugi. Chwila. Chwila. Yoink. All the goods gotten. Alright. Save the third and see what the hell Simon wants finally. Hej, chłopcze! Nie. Ktoś chce się z tobą rozmówić. Are you supposed to come running out here? I don't understand. What are you doing? What do you want? Why are you being weird? What? He doesn't do anything. I'm so confused. Why'd you come running out here? What? Już od You didn't jakiegoś say czasu anything. chciałem porozmawiać z tobą bez świadków. A przede wszystkim tak, by Why'd Rodrigo you come się o tym running out here? dowiedział. I don't think that was supposed to happen. Wiem, że Cortez kazał ci znaleźć zabójcę Stana, ale to nie Rodrigo. Znam go dobrze. Może miał zatarg z tym pijakiem, ale uwierz mi, to nie on. Czyli to nie Cortez za to zapłacił? Jasne, że nie. Mówili, że jesteś całkiem sprytny. No nic. Ważne, że udało nam się spotkać. Co zaszło między Stanem a Rodrigo? Tego dnia strasznie lało. Nie było nic do roboty, więc Cortez dał nam wolne. Poszliśmy do tawerny, ale tam też wiele się nie działo. Rodrigo starał się jakoś zająć. Zobaczył, że Fox i Stan wymyślili sobie jakieś zajęcie. Wyścigi chrząszczy. Jakby dzień nie był wystarczająco nudny. Ale że Rodrigo lubi hazard, to postanowił wziąć udział w zakładach. Początkowo dobrze mu szło, ale później zaczął przegrywać. Wydawało się to dość podejrzane, więc Rodrigo wszczął awanturę.
Okazało się, że Stan zaczął poić What? jednego z chrząszczy miksturą szybkości. Jak dla mnie to strata dobrej mikstury. Jednak Rodrigo jest uczulony na punkcie oszustwa i po prostu dał Stanowi w mordę. Podobno groził Stanowi śmiercią. Ludzie różne groźby rzucają po pijaku. Gdyby każdy swoje spełniał, to dawno wszyscy bylibyśmy w królestwie Beliara. Dlaczego Rodrigo aż tak się zdenerwował? Z tego co mi wiadomo, stracił sporo pieniędzy na tym zakładzie. Ale ile to nie wiem. Rodrigo, mimo że jest wesoły, to nie gada dużo o sobie. Swoje przemyślenia spisuje w dzienniku. Zawsze go trzyma zamkniętego w swoim kufrze. Niestety, zdobycie tego klucza to nie taka prosta sprawa. Rodrigo się nie rozstaje z nim nawet na krok. Możesz spróbować mu go wykraść albo otworzyć kufer wytrychem. Tylko ostrzegam, zamek wygląda bardzo solidnie. Tylko pamiętaj, lepiej, żeby cię nikt przy tym nie zobaczył. Dlaczego nie chcesz, by Rodrigo dowiedział się o naszym spotkaniu? On jest niezwykle dumny. Nie lubi, by ktoś mieszał się w jego sprawy. Uważa, że skoro jest niewinny, to nie będzie się tłumaczyć. Dobra, to wszystko, o czym chciałem pogadać. Teraz wyłaź. Dzięki za informację. Mam nadzieję, że pomoże mi to odkryć prawdę. This seems so weird. Like, if he's innocent, why would you find out anything about the killer in his journal? That don't add up. Gonna write down who the real killer is? If he could clear his name like that, maybe he just doesn't want to snitch. Ah, that was easy. Oh, this ain't the right one. Apparently this is not his shack, even though he's standing right outside of it. Czego ty tam szukałeś? Absolutely nothing, buddy. I have the feeling these guys aren't gonna like me touching this. Czego tu szukasz? Oh, it's his house. To nie było takie Can I tell you that I found the treasure? Chwila. Nope. Well, where's Rodrigo's chest? Oh. Those would be the one with his name on it. You know what? Maybe I should... Caution. They might run out of lockpicks. Oh, that was easy. Strange powder. Two pages are missing. Going to delete that scumbag. Okay, well, what is this powder? Give it a sniff. And it killed me! Really? Brilliant. I obviously could have anticipated that. Sorry, I figured, Marvin would remember the wafting technique from chemistry class. What? Oh, they scrambled the combination. I was like, this ain't the same. Interesting. So, by default, this mod enables the randomized combinations, which before, in Gothic 2, you could do that by editing the config file. That's a surprise. Somehow I haven't noticed that so far. Alright, so what's that tell me? Just that he wanted to do something to him.
Well, this powder has nothing to do with the wolf breeze that we found. Hej, ty! So we can turn in Rodrigo, but I get the feeling that if we keep following this rabbit hole, it's going to turn out he's absolutely not guilty. Znalazłem taki dziwny proszek. Wiesz może, co to takiego? Pokaż. He's going to sniff it and die. O cholera. Mocne paskudztwo. Tak, wiem co to. Taką mieszankę nazywamy smoczym pyłem. Smoczy pył? Jest trujący? Chociaż nigdy nie uważałem na wykładach z alchemii, to śmiało mogę stwierdzić, że sama mieszanka trująca nie jest, ale zastanawiają mnie te małe, czarne, suszone owoce. Are they wolf breeze? O cholera, przecież to wilcze jagody. Ten truciciel chyba chce nas wszystkich pozabijać. Znalazłem je w kufrze Rodrigo, więc mam powody twierdzić, że to on jest trucicielem. Słuchaj, nie chcę żadnych kłopotów. I tobie też radzę, żebyś się nie mieszał. To miejsce jest niebezpieczne. Łatwo samemu zostać tu ofiarą. Powiedz mi coś więcej o smoczym pyle. To mieszanka ziół i przypraw z Wysp Południowych. Bardzo ostra. Nie radzę jej próbować, jeśli nie jesteś przyzwyczajony do pikantnych potraw. Strasznie Well, especially not going to try it now while there's poisonous berries in it. Okay, so there really is no reason to believe that he's not guilty. Dragon dust? I don't think so. I don't recall it. Hej, ty! Jeśli... Nie wiem. A teraz Wiem, że dosypałeś smoczego pyłu do potrawki Stana. No i co z tego? Od pyłu się nie umiera. Od twojego tak. Domieszałeś do niego wilczych jagód, które zabiły Stana. Co takiego? Jakie jagody? Pierwsze słyszę. Przyznaję się, dodałem przyprawę do jedzenia Stana, ale to była moja zemsta za jego oszukiwanie. Chciałem, żeby mu ten krzywy ryj wypaliło, a następnego dnia, żeby miał podobny żar w wychodku. Nie chciałem go zabić. Wkurzył mnie, ale lubiłem z nim od czasu do czasu w coś pograć lub o coś się założyć. I tak jak mówiłem, nigdy w taki sposób bym nie zabijał człowieka. And you're full of interesting facts, Nameless Heroine. Last Friday it was facts about big cats. Today is facts about fruits. I've never even heard of a wolfberry. Skąd w takim razie wilcze jagody w twoim woreczku? Nie mam zielonego pojęcia, skąd tam się wzięły. Ktoś musi mnie wyrabiać. Wszyscy wiedzieli, że pokłóciłem się ze Stanem. Może ktoś chce to wykorzystać, by się mnie pozbyć. Nie mam pojęcia. Dowiem się, kto jest prawdziwym zabójcą. Dla własnego bezpieczeństwa unikaj w najbliższym czasie smoczego Yeah, pyłu. so if we didn't, like, follow this line of questioning... Oh, goji berry. Oh, I've heard of those. I didn't realize they were also called wolfberries. Yeah, so if we didn't follow this rabbit hole, we could have gotten the wrong man convicted, even though it's pretty obvious that he wasn't going to be the right man. One of those cases where they, like, stack up so much evidence against this dude, expecting you to be shocked by the twist that it's not actually him. Oh yeah, I forgot, we gotta grab this. Otis, don't headbutt me. This man wants bloodfly wings. Hej, ty! Let's save real quick. Hej, ty! Podobno Rodrigo bardzo się rozzłościł po przegranym zakładzie. Stan rzeczywiście go oszukał? Ależ skąd? Rodrigo miał passę i wygrał kilka mniejszych zakładów z rzędu. Stan chciał się odegrać i postawił wszystko, co miał. Rodrigo się zgodził i przegrał. W takiej sytuacji każdy by się zdenerwował, ale on wpadł w szał. Gdyby nie Simon, z pewnością by nas pozabijał. Ile właściwie przegrał Rodrigo? A skąd mógłbym wiedzieć? Przecież nigdy nie miał w rękach tych pieniędzy. Skoro Stan postawił wszystko, co miał, to musiała być to niemała suma.
Stan to biedak był, brudas i obdartus. On dużo nie miał. He's even dirtier and shabbier dead in that corner now. Co wiesz o wilczych jagodach? Wilczym, co? Ja tam wilków się boję. Jagody, takie małe, czarne, silnie trujące, to nimi otruto Stana. To na pewno był Rodrigo. Fascinating. Wiedziałem, że prędzej czy później ktoś tu przez tych południowców zostanie otruty. Może ktoś inny otruł Stana? Może, ale to na pewno nie ja. Każdy mógł wziąć te jagody. Oskar rozsypuje je za karczmą, żeby tępić szczury błotne. To ktoś pewnie je sobie zebrał. Mieszasz się w zeznaniach. Mówiłeś, że nie wiesz nic o jagodach, ale wiedziałeś, że Oskar używa ich jako trutki na gryzonie. Jako jedyny twierdzisz, że Stan przegrał niewiele i jako jedyny twierdzisz, że nie oszukiwał. Może i oszukiwał? Co to ma do rzeczy? Nie rozumiem, dlaczego mnie przesłuchujesz, podczas gdy wszyscy wiedzą, że to Rodrigo jest zabójcą. Zostaw mnie w spokoju. Nic ci już więcej nie powiem. Interesting. My pickpocketing skill is not that great, so... Hej, ty! Yoink! Oh, that was easy. Pouch was Stan's win. So he's just trying to steal Stan's money. That's all it was about? You murdered your friend for that? It's okay. It's not as good as Gothic 2, and it mostly annoys me. Because so far, any of its more deep and complex quests have been very predictable or very annoying. Hej! A co my tu mamy? To nie moje. Skończ te kłamstwa, bo przyleję ci w mordę. No, dobrze, już dobrze. Stan rzeczywiście oszukiwał. Nienawidził przegrywać, ale jeszcze bardziej nienawidził, jak ktoś go upokarzał publicznie. Po tym, jak Rodrigo dał mu w pysk, cała karczma się z niego śmiała. Stan nie mógł mu tego przebaczyć. Chciał zemsty. Oczywiście tłumaczył sobie Imi, że robi to w obronie własnej. Rodrigo obiecał mu, że go zabije, więc Stan musiał działać. I'm confused by what you're saying, because the LP system in this is pretty much identical. What's different about it? Chcieliście zabić Rodrigo? Stan mówił, że jagody są zabójcze tylko dla szczurów. U człowieka wywołają jedynie problemy z żołądkiem. Jak widać, Stan się mylił. Na swoje nieszczęście. To wy dosypaliście jagody do przypraw Rodrigo? Dobrać się do jego kufra nie jest ciężko. Wiedzieliśmy, że trzyma tam przyprawy, bo raz, gdy potrzebowaliśmy skręcić bagienne ziele, to wyrwaliśmy stronę z jego dziennika. Dosypaliśmy więc sproszkowanych jagód. Gdy Stan padł trupem, to nie wiedziałem, co się stało. Podejrzewałem, że to może Rodrigo spełnił swoją groźbę, albo widział nas grzebiących przy swoim kufrze i odkrył truciznę. Rodrigo o niczym nie wiedział. Domyśliłem się tego głównie dlatego, że sam jeszcze żyje. So, hang on, what happened? I'm so confused. Granted, I got distracted by the chat for a second. So what do you mean by stat cap? Because there wasn't explicitly a stat cap in Gothic 2 either. There was on, like, one-handed weapon, like, weapon skills and stuff, but that's because at that point it offered no benefit. Do you just mean that teachers don't stop teaching you at some point? Because some of them do. Or do you mean where the stats start getting more expensive? Because they definitely do. So, I mean, it seems like it was his fault, and somebody's gotta... I'm very confused. Cortez dowie się o tym, co planowałeś i odpowiednio się This man's tobą been zajmie. lying to me, so I don't trust him. Równie dobrze możesz mnie teraz zabić. Szkoda mojego wysiłku. Cholera! Trzeba uciekać! Alright, fair enough. Well, that was true to a point. Alright, yeah, I guess I can see why people appreciate that. Being able to use
potions without having to wait until learning points became too significant. But stat caps, I don't really understand what you're saying, because there were teachers who would teach you upwards of like 200 strength, and if you wanted to keep pumping into strength, it would cost so many learning points by then, like at least 5 to 1. So it wasn't worth it anyway, even if they could teach you higher. Alright, well, I mean, does seem like Fox was the man who did it. W sprawie Stana... Mam nadzieję, że przychodzisz z jakimiś konkretami. Wait, what? Why can't I say it was Fox? I don't understand. What? I'm so confused. What did I miss? Why are we saying Stan killed himself? Wiem, kto zabił Stana. To gadaj. Stan. Stan. Jak to Stan? Sam się otruł? Chciał zabić Rodrigo, ale koniec końców sam zjadł własną truciznę. Wszystko zaczęło się od zakładu odnośnie wyścigu chrząszczy. Rodrigo przegrał sporą sumę, ponieważ jak się szybko okazało, Stan oszukiwał. Trochę się poobijali i obaj nie zamierzali pozostawić tej sprawy. Rodrigo chciał się odegrać poprzez dorzucenie ostrej przyprawy do jedzenia Stana. Pech chciał, że ten drugi zdążył dosypać już do niej trującej rośliny, której Oskar używał do pozbywania się szczurów. Nieboszczyk myślał, że dla człowieka jest niegroźna. Niestety, w ostatnich sekundach swojego życia musiał sobie zdać sprawę, jak bardzo się mylił. Zbieg okoliczności sprawił, że sam doprowadził do swojej śmierci. A to skurczybyk. Cóż, doigrał się. That was W życiu bym się tego most nie domyślił. convoluted twist I've Całe seen szczęście, że Rodrigo since jest Elex 2, I cały think. zdrów i oczyszczony z zarzutów. Wypytam go dokładnie o szczegóły, a tobie należą się podziękowania za dotarcie do sedna sprawy. Muszę przyznać, że jesteś bardziej pożyteczny niż się spodziewałem. Świetnie się składa, When he does bo a jest hand robota on hips prosta pose, i his szybka. shoulders get so Co weird, jest do so puffy. zrobienia? Idź na molo. Zaraz powinny się tam pojawić pierwsze łodzie z transportem. Spodziewamy się sporej dostawy towarów. Pójdziesz i sprawdzisz, czy wszystko przebiega zgodnie z planem. Jeśli załoga będzie czegoś potrzebować do pomocy w rozładunku, zgłoś to do mnie. Why am I dealing statku with jest logistics and Beckett. manpower? Powiedz mu, że ja cię przysyłam. Idź już i nie marnuj czasu. This is like a waste of like what I'm actually good for, and it just seems like it's here for the sake of it. Well, anyway, I'm gonna call it here because we got through that epic murder mystery, so that was very exciting. We'll be back with this on Friday evening, and ideally I would like to try and get this done before October, but I get the feeling that's not gonna happen. So I'm not sure how I'm gonna handle it from that point, but we'll find out. I don't really have any intention of going through all of the side content in this because so far none of it's really impressed. But until Friday, have yourselves a wonderful week. Stay safe, stay healthy, and goodbye.